Yo, what's going on mentorship? In today's video nitafanya breakdown ya Eurjpy and Usdjpy. Okay, Eurjpy nituma analysis wiki iliyopita kama nituma bullish setup. You can see on Discord here, lakini hii pair siku trade nituma hapa kwenye group la Discord la Euro and GBP pair. Nikasema Eurjpy trader is one for you, this one for you. So this one I'm going to anticipate buy limit over here and stop. Kwa hiyo itabuy baadaye itasaidia baadaye itabuy. Okay, in this video nitaeleza jinsi gani ya ungeweza kucapitalize and catch some move kwa kutumia hii trading style kwa kutumia advanced weekly smart man range. As we know that price is moving like this. Kama market ni bullish lazima itembee hivi. Find this trend, right? This trend manake nini? Manake itengeneze high, right? This is high, this is low, hii high. Alafu itengeneze high low, high low, high low. Sawa. Bullish trend. This is a bullish trend. Hii ni low, hii ni high. As soon high kama high ikiwa broken tu. Once high ikiwa broken, manake hii sasa ndio inaanza sasa ni BOS sasa tunaita. This is a BOS. Kwa nini? Kwa sababu previous high was broken. Kwa hiyo itakuwa ni lower high yuko higher high. Na hapa itafanya cause continuation of structure. So this is a BOS. Hapa tunaita cause, manake tunasema continuation of structure, ni price bado inaendelea kubuy, yani structure bado ni bullish trend. Why narudia sana hizi nini? Hizi gani ya ku-identify trend? Kwa sababu market structure is everything. Sawa? Price inatembea kwa kutumia market structure. Na itafanya nini? Na hii kwa sababu ime break the previous high, manake tunasema ni continuation of the trend. Tunaita ni cause. Same thing. If price is downtrend, it has to do this. Lazima itengeneze low, high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, and the lower low. Like I said, nitatumia same symbol. Itatengeneza low, high. Once the price ikibreak previous low, ikatengeneza lower low, manake retracement yake itatengeneza lower high, lower low, lower high, lower low, and lower high. Kwa sitoziandika majina kwa sababu zipo kwenye course mtazielewa. Kwa once price imefanya BOS hapa, ime break the previous low. That is BOS, ime break the previous low. Hii ilikuwa ni low, hii high. Kwa once hii expansion move lokuja chini ika break the previous low, ikatengeneza lower low, manake huku tuna anticipate itatengeneza lower high. Once movement ya lower high ika break the previous lower low, manake hii tunaita cause. Hii tunaita cause kwa sababu structure inaendelea. Tunafanya continuation of the structure, manake structure is downtrend. Structure is a downtrend. Because this is cause. Okay, sometime hii baada ya kufanya BOS, hii pushes zinatembea pushi 3. Sometimes inatembea 3 pushes na kuna muda inatembea 2 pushes. Inategemea price imereach kwenye supply or demand. For example, let me delete this example. Okay, there. For example, price it move like this, right? So kwa hapa, right? Kwenye hii point of interest hapa kwenye order block letu hapa tuna nini? Tuna demand, right? Kama tuna demand, tuna anticipate price ikifika hapa itatengeneza hivi structure.
Ikifika hapa si ina buy, tuna anticipate like that, right? Wakati inafanya hii retracement ya kuja hapa kwenye demand yetu, price kwanza itakuwa inafanya movement ya retracement au tunaita counter trend. Wakati inafanya hii retracement, inaweza ikatembea push kuanzia 2 mpaka 3. Push kuanzia 2 mpaka 3. Kwa nini? Kwa nini nikasema hivyo? Sometimes unakuta price ishatembea hivi, ishapata 1, ishafanya 1 push, second push. Ukakuta hapa price ukaanza kuhesabu ukasema hii ya kwanza, hii ya pili, hii ya tatu. Ushaelewa? You are fine. Lakini sasa price bado ina hang, haijafika kwenye nini? Demand zetu. Kwa lazima price itafanya another retracement ili ifike kwenye demand, ndipo hapa fanya reaction buy. Sawa? Kwa hiyo make sure una count push once price ikesha touch hii demand yako au supply yako. Sawa? Make sure you count push once price ikihit kwenye supply or demand. Okay, let's count together. Kwa hapa hii ni low, hii ni high. Price may break the previous low, ikatengeneza lower low, hii itakuwa lower high, lower low, hii ni lower high, lower low, lower high, lower low. When you count hizi, unaweza ukazuka na pushing ngapi? Ukaona okay, 1 2 3 4 5. Nimezifanya random tu, lakini inaweza maximum 3. Natengeneza maximum 3. Sometimes utakuta price, let's give you example. Price imefanya hivi. Imefika hapa kwenye area of supply au demand yako. Kwa hiyo hapa cha kufanya nini? Just second push. So unaweza ukamiss hii move ukasema okay, nasubiri price ije hapa halafu imalize third push. There is no point price. Ukiona price inamalizia third push, manake inakuja ku break this your demand zone. Hii itakuwa invalidated. How to consider kama nini? Order block au 20 of interest. Well, like I say, price can move kuanzia push 2 na kuendelea. Maximum 3 pushes. Inategemea which time frame ambazo una count hizo pushes. Huu ni mfano wa kuseli. Let's say example, we have bearish scenario. Like I say, price ipo wapi? Imekuja hapa kwenye order block. Okay, let's try this. Let me start this. Okay, price hapa imefanya nini? Imefanya, let's say hii ndio imefanya cause. Right, this is a cause. Una anticipate price ikifika hapa kwenye order block hapa. Kwenye point hii supply yako. Unaweza ukaita supply order block. Ukifika kwenye supply, umesha anticipate price itafanya nini? Price itafanya continuation of the trend. Maana yake inaweza kaja hivi, kufanya hivi. Ikahit hapa baadaye ikaendelea na kuseli. This movement wakati inafanya retracement inaweza ikatembea kuanzia push 2 ama 3. Sawa, hazidi hapo ili kufanya retracement vizuri. So, namna ku count push you have to understand. Lazima u identify high na low. Alafu ndo uje lower high, lower low. Kama unaangalia downtrend. Kama unaangalia uptrend lazima uanze na high na low, alafu ende high high, high low. Like I said kwenye video ya market structure. Just ilikuwa ni mfano tu wa kujibu swala la Mr. Pancho kwenye helping group. Alisema okay, alisema swala hapa alituma, alisema habari team, naomba kuuliza. I think this swala nimemjibu. Which question? Swala okay, habari team, naomba kuuliza, unapoangalia movement ya price kwenye level 3 ni pale ambapo ipo kwenye major trend ili kuelekea retest downtrend? So nishaelewa. So make sure una count hizo level in each trend. It can be major trend au retracement. Why? Like I say, why? Okay, why? Let me explain clearly here. Major trend is bullish, right? Like this. Lakini kwenye hii range, in each range ambayo imetengeneza cause, in each range imetengeneza cause,
Kwenye smaller time frame kuna 3 pushes, kuanzia push 3 na kuendelea. Kwenye hii smaller time frame kuna macro market structure imetembea like this. Ilikuwa inatembea kama hivi. 1 2 3 again, right? Taka kwenye higher time frame ikaonekana ni push kubwa tu ambayo ina long big candlestick ambazo zimebuy, lakini ndani yake kwenye smaller time frame ime move ngapi? 3 pushes, maximum 3 pushes. Like at the same here, hii imetengeneza 3 push, tutaona mifano utaelewa. Na hapa ndani yake kwenye smaller time frame tuna 3 push ili hii 1 push ya kwenye higher time frame ikamilike. At the same things kwenye hii retracement. Let's talk about this retracement. Kwenye hii retracement, in order price ifanye reversal, hapa imeshafika kwenye order block. In order price ifanye reversal, lazima hii retracement yake itengeneze nini? Itengeneze maximum 3 pushes. Wakati ina sell itatengeneza hivi, alafu ikifika hapa ndio itafanya hiyo another small retracement that repush, ambapo kwenye high time frame tunaikuta hii major expansion move ya kubai kubwa. I hope umenifahamu. So let's go to our Eurjpy. Let's talk about Eurjpy. Okay, another thing is kabla sija okay, let's talk about nitazungumza baadaye tunacho kusema. Let's talk about Eurjpy. Eurjpy was a downtrend, right? Ilikuwa ni sell. The previous week ilikuwa ni downtrend. Kitu gani kitakufanya kuwa ni downtrend? Like I said, price imetengeneza low, tengeneza high. Baadaye ikafanya ni lower low, higher low, lower low, higher low, lower low, higher low, alafu ikatengeneza lower low. Baadaye ikaja nini? Ikatengeneza higher, lower high, alafu ikaja lower low. As soon price expansion move ika break hii structure, manake inaashiria nini? Inaashiria sasa price tunasema nini? Yani supplier the supplier doesn't control the market. Kwa hiyo demand ana prepare to take action to control the price. Tuna hapo manake tutakuwa tuna focus nini? Bullish momentum. Kwa nini? Kwa sababu supplier ameshakuwa broken. Manake previous low high was already broken kwenye hii structure. So you can count push here. Unaweza ukakaunt ukasema hii, ukakaunt this is 1, ukasema this is 1 2 3 whatever you count. So lakini if you count clear utasema hii ya kwanza, hii ya pili, sawa, hii ya tatu. Or no, ukasema this is another push. Like this is just 1 hour time frame, but when you go to 3 hours, like 2 hours, utasikuta ni pushi chache tu. Ukasema okay, tuna hii hapa ya kwanza. If you go to higher time frame, unaweza ukasikuta pushi chache. So ukasema this push and this one. So ukakuta kuna hii, tuna kwanza, ya pili, tuna ya tatu. Go to 2 hour time frame. Unaweza kuna clear structure. Sawa? Lakini ukienda kwenye smaller time frame utakuta a lot of pushes ndani yake. Ukizicount, kuna hii also retracement, kuna hii hapa retracement, zinaweza zikakuchanganya, lakini overall consider the major pushes. Sawa? Kama price imeshatembea, let's go to 30 minutes or 1 hour. It's over, okay. The lengo hapa imebreak nini? Imebreak the previous lower high. This one was broken on the trend. So once the price imesha break previous lower high, maana sasa demand are prepared to take control of the market. So where is your point of interest kwenye hii expansion move yako? So tunaangalia hii expansion move. Tunaangalia where is our order block. The point of interest ambao demand ataingia sokoni kulipeleka soko up. Like I said kwenye video, you can take all order block hapo kwenye discount. Nage tuna order block ngapi? This order block. Okay. Alafu na this one is also an order block. So let's go to 1 hour.
ili tuone vizuri. When you go to one hour on a fresh order block ili hapa. Only one major order block. Don't consider this order block sababu. Alright. Let's make this clearly. Kama umefungua 45 minutes, utaona hii small candlestick. This one also you can consider this order block. Why? Unataka consider hii order block. Why? Kwa sababu ipo kwenye expansion move ilisababisha break of market structure. Like I say on a video, ukikutana na point of interest mbili ama order block mbili kwenye hii expansion move. The first order block wait for confirmation. Yuko unaweza ukaweka limit or wait for confirmation again. Lakini hii hapa you must wait for confirmation. This one unaweza ukaset limit au ukasubiri confirmation ya kutake trade. Kama kwenye hili Discord nilisema nilitumia only 4 hours order block. This one. Order. This one. 1 hour order block. 45 minute order block. Kama una set limit is good for you. Ready. This one. 45. Hii order block. I'll use the order block. So as soon price, or hapo tunasubiri confirmation. You can wait confirmation in both zone. Lakini the good thing, unaweza ukaset limit hii au ukasubiri confirmation. Lakini this one don't set a limit. You better wait for confirmation. So in order price to go down, also has to move minimum second pushes. Hivi hapa kama hapa inaweza kaonyesha confirmation, boom ya kubai. Okay, you have to take a trade. Ikionyesha confirmation ya kubai, take a trade. Oh, it can go like this. Fika hapa, fanya this like this, alafu buy. Why? So huku tuko tuna BOS. Let's consider price. Let market move. Yes. See, at soon price hapa imefanya BOS, ime break the previous. Let's go to 45 minutes. Down. When you go to 30 minutes, when you count pushes kwenye hii major swing ya kwenye 45 minutes, unaweza kuona imesha break previous high low hapa. By the way, you can use Sunday, not Sunday, you can use advanced weekly smart band range strategies hapa ndio unaweza catch move. On advanced weekly smart band range, Sunday low, this one was broken. So you can use this in BOS. Kama ni BOS, where is your order block? Let me remove it. So you can catch sell opportunity kwa kutumia hii advanced weekly smart band strategy. Why? Because Sunday low already broken. Kama Sunday low imeshakuwa broken, most likely price itakuja kwa hizi point of interest zetu mbili. Kuna hii order block na hii order block. I'm just explaining just in case you don't know where market is going. Na umekutana na scenario like this, you have to understand how the market move. Kwa hiyo where is your order block? We have this order block. Una anticipate price rudi hapa. Fanya nini? Yeah. Is sell, right? Once price ipo hapo manake una anticipate price ni baada ya kufanya order block, manake ifanye this one alafu endelee continuation ya down either kwenye this zone or icho kwenye hii zone ifanye willingness ya BOS ama work of accumulation au alafu break this all the way up. Let's remove this smart band range setup ili price ionekane vizuri. Kwa where is your order block? Kwa hiyo una set limit hapa. Why nakufundisha price ikishafanya BOS unaweza catch this crazy opportunity ya hii kwenye retracement move. Why? Kwa sababu sometimes price unaweza ukasema okay, maybe I don't trade this selling opportunity. I'm waiting to buy over this zone. You don't know. Nobody knows that. Sometimes price inaweza kafika hii kwenye zone, haikuonyesha confirmation yote, ikaendelea ku down, ikaendelea movement yake ya kuseli. In the end, ukaumemisi movement ya kuseli huku na umekuwa stopped out hapa. Tuseme uliweka buy limit. Ukatoka na hasara.
kwa nini usinge catch hii movement ya kuseli ukaona scalp mpaka ikifika hapa kwenye zone yako ukatoka sokoni ukasubiri for confirmation halafu ukabuy? I strong suggest you do that. I do that, lakini natumia kwa na trade hivyo kwa tumia advanced. Okay, let's run strategies. Let's play market imebehave vipi. Wacha tuone price hapa imebehave vipi. Kuna set limit hapa, sell limit, wait for order block inakuwa hapa. Stop loss yako inakuwa hapo above. At this point you didn't get it triggered. Kwa hapa haikuwa triggered. Just in case hapa haujakuwa triggered. Just in case jinsi gani ungepata hii movement? Just in case haukuwa triggered. Wakati unasubiri price ifike huko kwenye order block yako, let's say you can catch this big move. See? The soon unaona hii movement. This one. This retracement previous ya hii retracement. So hapa ulikuwa una anticipate price itafanya like this. Itakuja hapa alafu baadaye sell. Ianze second push. See? Price imefanya another smaller time frame BOS. So wakati umeset limit hapa na hapa kuna confirmation ya BOS, manake most likely price inaweza isifike huko kwenye zone. So you can set a limit here. Set limit kwenye hii zone yako. Same. Set limit. So two set limit, one of this zone na hii zone. Ukikutana na confirmation kama hii, scenario like this, kama ilivyofanya Eurjpy. Kwa price hapa imekutap sasa, and then all the way down. So kama ungekuwa umetumia hiyo limit yote ya hapa, maana ungekuwa hakuwa limit yako haikuwa triggered, hakuweza kuingia sokoni. Lakini kama ungekuwa utumia hii scenario hapa, ungeweza kutrade pair. At this point, see, that's why nasema kwenye hii wait for confirmation. See, there is no confirmation kama price ita buy. Let's take this thing. We have nini? Tuna nini? Tuna low, tuna high. We have nini? Lower high. That tuna lower low. Yes. Price imekuja ni chini. Trigger this one. Trigger for 45-minute order block. Now let me just push clearly. Acha to count push. Tuna this one and this low. At this point, if count 1, tuna 2, tuna 3, let's kwenye third push price sasa ndio imefanya nini? Imehit kwenye nini? Imefika kwenye demand zone. This is invalidated. Wait price once price break up previous lower high. This is our major BOS. Once price break previous lower high, tuna anticipate price and then itafanya movement ya kubuy. Hii ndio major BOS. Lakini kwenye hii order block zinaweza kufanya nini? Minor BOS ambazo zinaweza ukatake trade. Sawa. Once price break hapa, tutatafuta another order block ya kuingia sokoni ya kuset limit ya kubuy opportunity. So, end up price imekuja imerespect hii ikatengeza another lower high. Bang, ikajani ikatengeza another lower low. Still price ipo kwenye order. So you move this. Okay, price once price break this weeks, price itafanya continuation ya uptrend. Don't expect price itafanya BOS kwenye hii zone ukasema itaendelea kubuy all the way mpaka huku juu kama haija break hii structure. Once this structure is broken, hit na confirmation kama price itaendelea kubuy. See over here, once price imehit discounted of this order block kwenye hii order block cha 15 minutes, let's go to 5 minutes to see market clearly. At this point, wakati price imesha hit order block yako, hapa sasa una uwezo sasa
wa kuangalia smaller time frame BOS. Smaller time frame BOS. You can look smaller time frame BOS kwa lengo gani? Kwa lengo la kupata ile BOS ambayo itakayosababisha hii major BOS ya price to buy. Okay, let's count these pushes. This one, let's use another color. Tuna low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Alafu katengeneza lower low. At this point unaona sasa price sasa imesha break this smaller time frame BOS. So most likely price yakuja kubreak kwa hii BOS ya juu alafu itaendelea kubuy. At this point ndio unachukua wewe, okay, hii ni expansion move, order block lako liko wapi? Where is your order block? Tuna hii order block. This is where you set a limit. Sasa hapa ndo una set limit. Kwa nini? Kwa sababu imeshatokea confirmation kama price itabuy. 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 Why? Kwa sababu imesha break hapa, tuna anticipate hii movement ya kubuy. This movement ya kubuy itakuja all the way ku break this major structure, alafu ita retrace, alafu itafanya continuation ya bullish trend after this major structure. Sometimes unaweza kukutana pia kwenye hii demand zone au supply zone yako hii kubwa, unaweza uka stop that mara nyingi sana. Make sure unakuwa very very careful ku avoid hizi drawdown na losses. Kwa hiyo like I say, we have this order block, this one. Kwa here you can set a limit, anticipate price ikija hapa itaendelea movement ya kubuy. Yes, price imekuja hapa immediate our position. I'm just explain kama hii price ya hii signal niliyoituma hapa kuweka hii buy limit. That's fine. Kama buy limit yako umekuja kuwa triggered una hold. Kwa hiyo ungemonitor PP price. Kwa price ungechambua like this wakati unasubiri confirmation. Kwa hapo umekuwa triggered, stop loss inakuwa hapa below. So how many pips ungekuwa una risk kwenye stop loss? Stop loss hapa alafu umeita kwenye open almost 21 pips, alafu ka aim a lot of pips all the way mpaka huku juu. So let's see how price behave over here. Yes, see tayari imeshafanya another cause kwenye smaller time frame. This cause and most likely price itaendelea kubuy. Itaendelea kubuy. This is hapa ndo kama umemiss hii entry ya hapa, unaweza ukaweka ukatumia another order block. Ukatumia hii order block ya cause. You can use this order block. This order block kuweka buy limit hapa. Kama hii, let's say umeingia sokoni hii movement, mfano movement hii imetokea haukuwepo sokoni, so you can use this cause ku anticipate price utakuja hapa alafu itabuy. This case mko triggered yes, hapo mko stopped out. But ukitumia hii order block, make sure una consider na hizi wicks zote. Stop loss iwe below these wicks. Why? Kwa sababu hii expansion move yote ilisababisha cause the last order block tuna hii wicks ya hapa na hapa. Kwa hiyo you can use all this zone kuweka order block. Au you can set a free ukaweka stop loss huko. Sawa? See, at this point kama mko umeweka stop loss hapa ungekuwa stopped out. It's okay to be stopped out. Lakini kama umetumia this order block, you are fine. So price end up with respect to the order block. Kwa hiyo karudi kwenye point of interest. Sorry guys. Ikabuy all the way. Yes, at this point unaona ikatengeneza a strong cause.
strong cause. Continue. This is fake. Kwa nini? Kwa sababu price ya below this one. Below this one. At this point, you can go to higher time frame. It on a clear order block. Yes. At this point, now this is good. This is good. Kwa hiyo right over here, zoka tumia this order block. Just in case miss entry ya hapo. Can use this order block. Set limit and stop loss equal below this order block. Make sure you count for spread. Kwa hiyo anticipate price itakuja hapa alafu itabuy. Like I said, you anticipate what? Price itakuja huku chini baadaye buy. Why? Kwa sababu imefanya confirmation uptrend. Yes, this point makuwa triggered on the market all the way price. Hii ndio tunasema this is our major BOS ambao hii tutaconfirm kama price itaendelea kubuy. Why nimemaki hii major BOS? Inakusaidia nini kumaki hii major BOS na hii minor BOS? Hizi minor BOS zinakufanya kupata entry za kwenye nini, za kupata sehemu sahihi ya kuingia sokoni wakati price imeshafika kwenye area of demand or supply. Once price breaks this major BOS, you can hold your position confidently na kuweka break even. Right over here, you can set any break even. Why? Because price still haija break major BOS. Like kwenye hizi causes za kwenye demand tayari imesha confirmed is an uptrend. Like I said, price lazima inategemeana na each time frame. Change itakotokea kwenye 1 hour lazima iaffect kwenye daily. Any change itatokea kwenye 15 minutes lazima iaffect kwenye 4 hours time frame. Because price is factor. Kwa hiyo, okay, I have another things here to tell you. Okay, that's over here. Another order block, clean OB. This one, you can set a limit here. Why una set limit hapa? Kwa sababu here we don't have any clean order block. Hapa ndio kwa clean. Hapa hii ni big bearish candlestick. You can use order block as a confirmation. You can set a limit here just in case umemiss hapa. Or unataka ku re-entry kwa kuingia sokoni, re-entry. Kama hapa una position yako umeweka na hapa you can set a buy limit. And your stop loss below hapa and take profit all the way down. Hapa juu. Yes, unakuwa triggered. Yes, take profit imekuwa smashed. Take profit imekuwa smashed. Let me talk about take a profit. Take profit like this. Kuna wengi sana wanajua sehemu ya kuingia sokoni na wengine kutoka hawajui. Price is uptrend, right? Umesha anticipate price itafika hapa kwenye order block ndipo itabuy, right? Hapa. Once price ikifika hapa buy, una target the previous higher high kama ni uptrend. Kama hii hapo. No, your take profit with previous this high ambayo imecause hii BOS. Kama ni downtrend previous lower low. Tutaona mfano wa down. Hapo umeelewa jinsi gani ungekechi kwenye hii block. Sometimes unakuta price inafanya consolidation kwenye hii demand or nini, there is no clear structure. Stay out of the market. Don't force the price. Subiri price tengeze clear break of market structure. And I'm telling you, sometimes unaweza kuwa ukapata hasara zaidi ya mara 2 hapa kwenye demand yako au supply yako. Kwa kuangalia hizo fake BOS ambazo hazipo strong. Make sure una select BOS ambazo zipo strong. Na inatokana nini? Maana unatafuta pair ambazo zina market structure ipo clean. Make sure unatafuta pair ambayo market structure ipo clean kabisa. Inaeleweka, ni safi sana kabisa, ndipo unaweza kuweza ku anticipate direction of the price. Okay, hapo umeelewa kwenye hii Eurjpy.
Let's go to Usdjpy. Okay, I forgot to explain things. Kama umeseli hapa, narudia tena, kama ungeseli hapa maana unatoka wakati price ikifika kwenye demand. Once umeingia kwenye supply, you get out once price ikitouch kwenye demand. Usiwe price ishafika hapa ukataka uhold. You can hold it if kama hapa haijaonyesha any reaction ya kusema price ita reversal. Lakini ikionyesha any reaction ya kufanya reversal, hapa ndo mtakuwa kutoke on me. Let's go to Usdjpy. Okay, this is Usdjpy. Let me delete this chat. Let me go back in time over here. As you see, price is what? Is a bullish. It's a bullish trend. Right? A bullish. Price is a bullish. Inafanya continuation of the structure. Pause. Lower high, higher high, higher low, and higher high. Yes, hapa ungeketch vipi? So daily 4 hours imetengeneza cause. Right? Yes, this is exactly cause ambayo ilikuwa naisubiria, maana mwanzo ilikuwa hatuioni vizuri. This is cause. Just that. Price imetengeneza cause. Again, movement ya uptrend bado haijaisha, inaendelea. So what we have to do kwenye expansion move, we have this expansion move, disababisha cause, right? Inside of this expansion, how many order blocks we have? This block. If you go to 4 hours, like I say, kwenye hii expansion move price, kwenye one level of expansion price inaweza katembea third push. I can use this order block. Small one is good. Third push ziko wapi? Tuna hizi hapa. Okay, like this one. I can change the color, guys. Tuna low, high, high, low, 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 high, low, high, high. This one. Okay. Only one push expansion move ya 4 hours, lakini kwenye 2 hours or 15 minutes you can go even 30 minutes. Unaweza kukuta zipo ngapi? Zipo 3 pushes. Right? 3 pushes. Zipo ngapi? 3 pushes. So like I said, once the price clear this pushes, yep. Once the price ikifanya BOS, what you have to do, look for bearish opportunity. Kwa nini? Why you have to look for bearish opportunity? Manake price imesha confirm kama inakuja kwenye demand zone, kwenye area of demand, halafu ibai. Usiwe tu ukakaa tu ushaona hapa kuna BOS price ina sell, unaitizama tunasema siwezi kuingia sokoni mpaka price ifike kwenye demand. You are completely right. Lakini na kufundisha ili uweze kucatch move ya kusell na kucatch move ya kubuy. You have to be flexible kwa sababu sometimes price inaweza ikasell forever, wakati unasubiri hapa kubuy itakutoa na hasara, lakini kumesha miss move ya kusell. But once price ikiclear hapa tunaangalia selling opportunity. Lakini nini? Tuna sell mpaka wapi? Mpaka hapa kwenye zone yetu of demand zone.
Yes, price clear. So where is your order block? You can set a limit here. So hapo unaweza set limit hapo. Like I say, kwenye hii zone unaweza set limit au ukasubiri confirmation. That completely up to you. Inategemea na mtaji wako shilingi ngapi na una risk how much. Sawa? At this point price haikuja ku trigger, that completely fine, lakini price imeshafika kwenye order block yetu au demand yetu, we delete this. Na hapa upata any re-entry ya sell. Okay, wakati price inashuka kuna sell, how many pushes imetembea? Tuna this swing, change the color, tuna this one, alafu tuna hii hapa. Na 1 and 2. Once price ikibreak hapa, that's our confirmation. Price itaendelea kubuy forever. This is our confirmation. Price itaendelea, ita respect. Once wakati tunasubiri confirmation, tumeshapata confirmation kwenye smaller time frame. Lakini price ikibreak this previous lower high, maana yake price tuna anticipate inaweza ikabuy all the way up forever. Why? Kwa sababu imesha buyer are greater than our seller. Our demand are kwa supply turn to demand. Here supply always wamekuwa turn to demand. Kama umeset limit umekwisha kuwa triggered. If you wait for confirmation, let's see. Yes, right over here. Price imefanya nini? Ime break this. This one. Kama ime break hiyo, what to do? Set a limit here. Let's go to 45 minutes. Yes, in 45 minutes tunaona clear order block. Set limit hapa. Wait for confirmation. Maana price itakuja hapa baadaye itabuy. See, price imekuja kufanya nini? Imetengeneza hii BOS, ime break this structure. Tumesha kwa confirmed kama now demand are greater than supply. Why? Wakati inatengeneza hii expansion move ya ku break hii structure, how many pushes zimetembea? With this one, I can change the color. Change the color ili uelewe. Any color you want. Low. This is high, lower high, higher high, higher low, and higher high. So once price you break this one, stop this. Let's come to this one. Let's go to 15 minutes. Right over here. Like I say, hapo umeset limit. Umeset limit. Sawa? You set a limit, a buy limit. Kwa nini? Kwa sababu hapa umeshaona imeshatokea BOS. Lakini wakati umeset buy limit, unaweza ukacatch selling opportunity. Catch selling opportunity. So this one price imefanya BOS hapa. BOS with wicks. I'm explaining. Once price imeshafanya BOS, unaangalia order block ya nini? Ya kuseli. You can take this order block kuangalia ni selling opportunity, ukaona sell wapi. Una anticipate price itakuja huko, alafu ikifika hapa limit yako imekuwa triggered, baadaye tuone movement ya kubuy. Right? Uptrend. Imekuwa triggered. Another cause, imetengeneza cause.
Yes, let's talk about this. At this point, price imeshafika kwenye demand na umeka limit, umeshakuwa triggered on the market by limit. Lakini price wakati ina sell imetengeza another pushes. We have this one. Tuna hii, change the color. Can you this color? So this one hapa, alafu tunakuja hii hapa. Limit kwa triggered. Yes, lakini if you wait for confirmation, manake unasubiri price break this one. Once the price break hapa, manake ni confirmation ya kuwa ni buy forever. Yes, price triggering, ni buy ika break. So kama umekuwa trigger, manake hapa umetoka na faida. I'm just explain this again how price move, Again, market structure na move. Ikitoka kwenye demand na ikitoka kwenye supply. Yes, right over here. Yeah. Just in case haukuiona hii movement, sawa? Hii movement ya huku na kuweka buy limit. Lakini hapa imeshatokea BOS, price itabuy. Kama itabuy maana yake ni kuna set limit over here. This big zone, buy limit hapa. Kama umekesi big move, unasubiri buy limit hapa. Lakini wakati umeweka buy limit kwenye hii zone, imetokea nini huku juu? Imetokea cause. Imeshatokea cause. What does it mean? Kwenye hii cause maana yake price itafanya retracement kwenye hii expansion move ilisababisha cause. Where is our order block? Na this candlestick. Order block. Well, most likely price ika respect hapa au hapa. Kwa tuna 2 point of interest. So what to do? In this point of interest, I said wait for confirmation. You can set a limit here, huku unasubiri for confirmation. So what the market does, let's go to smaller time frame. Yes, bado. Let's go to 3 minutes to understand. Okay, once price ina nini imefanya retracement, how many push imetembea? Let's count. Major left na hii hapa. In order price confirm yani demand hii imekuwa valid, it has to break this high, previous or high. Once ikisha break hii, manake tuna confirm price itabuy. Take profit, tuna focus either kwenye hii supply zone, this clean order block. Supply, this is your take profit. Sawa? Hiyo ndio profit yako. So guys, ndio take profit yako. Kwa nini? Kwa sababu price imetakuwa imesha clear liquidity iliyokuwa hapa pote mpaka ifika kwenye hii order block. So you can set to take a profit. At this point, wakati kwenye hii movement push imetengeza another push. Let's go to 1 minute. See, hapa ndo unaanza kumonitor your price. Yes, let's talk. In 1 minute, price tayari imeshafanya nini? BOS ndogo. So inside of this BOS, tuna order block, tuna hii hapa, hii order. Kwa hii movement hii, tunaimonitor, tuangalie hii movement itafika wapi. If this movement break hii structure, tunatafuta order block kwenye hii expansion move. Yes, right over here tayari price imesha break structure. Once imesha break structure, let's go to find order block, clean order block. Na hii order block
na hii order block. Let's go to 15 minutes. Yes, in 15 minutes tunaona clean BOS. Clean BOS. At this point, you set a limit confidently. Why? Kwa sababu BOS imeshatokea. Kama BOS imeshatokea, maana yake price una anticipate itafanya nini? Anticipate price itakuja huku all the way up. Hii setup nilituma kwenye Discord ya buy hapa. Set your buy limit over here. Take profit hapa. Nikaketch pips kama 40. I remember nilituma where kwenye Discord channel previous week, right? Usdjpy. Yes, this one. Usdjpy signal alert by limit value. Ilikuwa hapa 15 minutes. Why? Kwa sababu hapa imeshatoka BOS confirmation, you set a limit here. This is your demand zone. This is a cause. Na ikatembea vizuri tu. Let's go. Kwa hiyo you set a limit over here. You take profit up to supply zone. Yes. Nakuwa triggered and the TP imekuwa smashed. And the TP was smashed. Kwa hii TP imekuwa smashed. Let's go our price move. So price end up haja to trigger hapa, lakini if you go to daily 4 hours time frame, you can see a big order block hapa. 4 hours ni kubwa. Let's go to 3 hours or 2 hours. Yes, when you go to 2 hours utapata hii hapa order block kubwa. This is too big. You should wait for confirmation. Let's talk about this confirmation kwenye hii order block la 2 hours. To 5 minutes. Okay. We have order block, these zones are 4 hours. 4 hour yote kubwa. How to do? In order price to be bullish, it has to break this previous higher low. Yes. Not yet. Hajakuwa broken. Yes, at this point imekuwa cleared. This one. This move may broke. What to do? Where is your order block? I can use this week as an order block. Set a limit. By limit right over here, or do this all zone, this zone, set a limit. I can have 2 zones, naweza kariski free kwenye hii zone and this zone, set a buy limit. Yes, this point umemiss a move for your price all the way, ikabuy, clear all the way up. Yes, something to talk here. Yes, something to explain, very, very powerful. Let's go to 15 minutes. Or 30 minutes. 30 minutes is good. Okay, once price imeshafanya hii cause, where is our order block? Tuna hii order block. Don't set a limit, guys. Don't set a limit. Once ikitengeneza cause up, what to do? Wait for confirmation kwenye hii zone. Yes, price imekuwa triggered. You have to go to 15 minutes or 1 hour. Let's go to 3 minutes. 1 minute to check a confirmation. Kuangalia confirmation, any time frame you can look for confirmation. Especially structure to be clear, wewe unaiona vizuri.
At this point, this one was broken. Order block, not order block, BOS broken. Where is the order block? I can set this zone as order block. Now hapo unaweza ukaset limit. Hii zone usiset limit. Kwa nini? Kwa sababu there is no confirmation. Kwa hapa imeshatokea confirmation. We can set a buy limit on this candlestick. I can use the limit, right? Yes. Anticipate your take profit will be all the way up. Yes, price imekuwa triggered. And this limit. This price all the way up. Yes. And finally TP was successful smash. I hope umeelewa. Sorry guys. Make sure you drink a lot of water. Ili upo hydrated guys. I hope umeelewa how I analyze Usdjpy breakdown and the Eurjpy. Any question, make sure unaniuliza maswali kwenye helping channel. I hope this video was very helpful. Kabla sijamaliza hii video, let's talk about Euraud. Euraud ndio pia ambayo na monitor today and this week. Why this pair monitor? Let's open new chart of Euraud. Yes, this one. Then let's go to daily time frame. My view on this pair today, this week, or Monday and Tuesday, focus kama nitapata any entry ya kubuy. Like I say, price imefanya nini? Let's count the push. I'm not gonna count push kutoka kule kote kwenye daily time frame. Nitakuja hapa, this one, this one. Although this was a major expansion, lakini ndani yake imetokea small retracement. Kwa hii price ni hapa, price imefanya BOS. Sitaki kuelezea huko kote, I just explain how I analyze. Kwa hapa price imefanya BOS. Break of market structure. Once price imefanya break of market structure, like I say, where is your demand zone? Sitaki ku replay this chart. Kwa na hii order block got respected. Then ikafanya, I think is another cause. Where is your order block? This candlestick. This candlestick is too big. Wait for confirmation ambayo ya kukechi movement. Again, price imefanya ni another cause. And here we are. Where is our order block? Yes, I can use this as a point of demand, because this is our demand zone. Go to hapa. Let's go to 4 hours to find the clean demand zone. Yes, I can use this small candlestick as a demand zone. Yes.
Let's go to 1 hour. Okay, in 1 hour time frame, what do you see? What do you see? In order price to continue to be bullish, Euraud price has to break this one, the major previous lower high, right? Previous lower high. Kwa hiyo like I say, kwenye hii point of demand zone, kama ungeweka set limit, ungekuwa na hold hasara muda mwingi sana. And sometimes unaweza ukacatch a lot of BOS ambazo zikakupa hasara, as long as unatumia proper risk management, that's completely fine. Kama sisi hapa kwenye this movement, once price imeficha hapa, yes, nikatumia this as an order block, not order block, sorry, nimefanya BOS na nikatuma signal. I was focused on this order block, this one. Buy limit over here and the stop loss over right over here, and end up ikachukua sokoni. Yes, stopped out. Tumapa kwenye Discord, I remember. That complete fine as long as tumetumia proper risk management. Where is order? Where? This one. This setup. This one. Ilitoa sokoni. I end up with loss almost 0.7%. Right over here. Wakati price imefanya retracement, let's go to 15 minutes. I went down 15 minutes to find a clear order block. Yes. Wakati tunasubiri major BOS to be broken, we have another BOS here. Why is a BOS? Why is a BOS? Not cause is a BOS. Why is a BOS? Why? Kwa sababu hii expansion, hii imeshakuwa invalid, is not BOS kwa sababu hii movement imebreak previous lower low. And this is not BOS anymore. We're focus, this is an order. Na hii ni order block yetu. Where is our point of interest? We have this order block. Inside of weeks, we have another order block. Katuma signal, set limit both the zone, split and the limit. Set limit hapa. I'm just explain this one. Yes. Price trigger. Oh my bad. I have to explain something here in order for you to understand it very well. Just in case hapa nimetumia 15-minute order block. Some of you may use 1 hour order block. Let's say kama umetumia hii 1 hour order block. Manake price tayari imeshafika kwenye point of interest yako hii hapa. So here ndo una wait for confirmation. You can go for 15 minutes, look for confirmation of bearish. Sorry, bearish, not bearish, it's bullish. Right over here, you can count push. How many push do you have? Una measure is swing high and low, this one. What to do? As soon price is clear up, you're looking for buy. You have to look for buying opportunity. In case you made this big for 1 hour's order block, guys. Okay, this is a right over here. Yes, although the price may break hapa. Sorry. Break the structure by your weeks. Come and break structure. Okay.
where is your order block? I can go to 15 minutes to check a clear order block. Yes, this candlestick. Here you can set a limit, a buy limit. Why? Because hii ni point of interest. Hapa ni order block. This is a confirmation. Imesha break structure. Kama umetumia 1 hour order block. So myself tulitumia 15 minute order block. Yes, ngakuwa triggered, price ikaendelea kubuy. I'm talking again, just in case na umemiss move kwenye order block, you move your what? Move your point of interest. So we can use this one. So okay. This order is what? Set a limit over here. Kwa nini? Kwa sababu imeshatengeneza cause. Uko na scalp. Ukicatch move. Kwa nini? Your TP una target hapa. Previous swing high or low. This one unge miss, that's completely fine. Lakini kama ungetumia 45 minute order block unge catch hii move. I remember this one. Ambayo ina wicks kubwa. Yep. Ungekuwa triggered by these wicks. Yep. Or triggered by wicks kama unge count for spread. Kwa other way ungekuwa una uwezo wa kuscalp na kukatch hii big move. Why? Price imetembea ni like I say, imetengeneza low, high, higher low, higher high, higher low, and higher high. This point, price once imefanya nini? Buy. See? Later on, Ijumaa, price ni ikaseli ikatrigger our pending order ambazo zilikuwa kwenye 15 minute OB ile hapa. Remember? It was 15 minute order block. Then mimi nika close over here with some pips from here to here, 30 pips. Close my position with caution. Like I say, everyone to close this position and wait for confirmation. Right now, I'm waiting for confirmation. It's Monday, how market will behave. Lakini, I will use this big zone. Nitakuwa na point of interest kwenye hii zone na hii zone. Kusubiri confirmation kwenye these two zone. Kuangalia nini? Bullish opportunity. Buying opportunity. As long as the price ikitrigger my tukitokea confirmation hapa kwenye hii zone ama zone hii hapa, we will hold our setup. Once price break hapa, we will continue holding. This is a swing setup, guys. Swing setup up to here. And here. This is how hii ndio itakuwa my take profit. All the way up. This will be my take profit, guys. Toka huku mpaka huku. Thanks so much. Thanks for your time. Any question, kama una swala hakikisha unaniuliza inbox. Unakuja kwenye helping group ili kupata msaada zaidi. Make sure guys you trade with the proper risk management, guys. Guys, make sure don't risk more than 1% per trade. Kama una risk more than 1% per trade, get out. Get out of my mentorship group. That is not a principle. Make sure how risk more than 1% per trade. Maximum is 1% per trade. So guys, is it 1% per trade, guys? Make sure una trade by using the proper risk management. Good setup. Any setup, make sure unatuma kwenye Discord group kupata maelezo zaidi. By the way, I have to talk something else. Make sure you design your own trading plan kwa kutumia hivi ninavyokufahamisha based on your capital and how you trade. Sometimes unaweza ukagundua kitu ambacho ukaweza kutrade better than me. So you can focus on your own trading style, but make sure you have to understand how the market moves. Market structure, as I explained here. Like if you unaangalia market structure inavyo move, how it moves, guys. It
very, very, very important, guys. Thank you so much. Thank you for your time. Have a good trading week.